So today we are going to start very important topic, lasers, because these lasers and optical fibers, it is very important chapter. It is very important chapter in our syllabus actually. First of all, what is the history of laser? Actually, Albert Einstein, in 1917, he introduced the concept of stimulated emission actually. So actually, this process, stimulated emission of radiation, it is a very important concept that was introduced by Albert Einstein in 1917 actually. So in 1917, Einstein predicted that. So under certain circumstances, a photon incident upon a material can generate a second photon of exactly same energy, of same frequency, same phase, same polarization, direction of propagation. That means, in other words, a coherent beam is resulted. That means a coherent photon is produced. So during this stimulated emission of radiation, say under certain circumstances, a photon incident upon a material, then it can generate another second photon. So a second photon of these properties here. So that means a coherent beam is a coherent photon is, that means the incident photon and generated photon both are moving in the same direction, which are in same phase actually. That's why they are coherent photons. Say, first of all, in 1958, Charles H. Townes and Arthur L. Shallow, he introduced it. Okay, he created and being, so the laser is created and being invented in 1958 by these two scientists actually. So actually, Theodore Maimoun in 1960, he operated the first functional laser, that is a pulsed mode laser. So that is solid state to flash lamp laser, that is ruby laser. So this is the ruby laser. So in our syllabus, we have this ruby laser. Okay, coming to introduction. So this is a historical background about laser. First of all, the first scientist Albert Einstein, next Charles H. Townes, next Theodore Maimoun. So because of these three persons, this entire chapter, that means laser concept, is developed actually. So what is the meaning of laser actually, first of all? So laser means light amplification by stimulated emission of radiation. So laser stands for light amplification by stimulated emission of radiation. So before the laser, there is a maser, that is Towner. So in 1939, so the first introduced here, introduced maser. Before the laser, there is a maser. What is maser? The microwave amplification by stimulated emission of radiation. What is maser? Microwave radiation is amplified. That means amplification by stimulated emission of radiation. So the concept of here, the stimulated emission of radiation, was introduced by Albert Einstein in 1917 actually. So next one in 1960, a ruby crystal laser introduced by Maimoun in California. So Elizabeth in 1961, he introduced helium ion gas laser, and Hall in 1962 introduced semiconductor diode laser, etc. So this is a basic introduction regarding laser. So here, what is the difference between maser and laser? It is laser, L-A-S-E-R, M-A-S-E-R, L and M. That means light, visible light radiation is amplified here. But here microwave radiation is taken. So here the microwave radiation, already we know that in the electromagnetic spectrum, microwaves, radio waves, microwaves, infrared waves. Here, see, this is electromagnetic spectrum, laser spectrum here. Say radio waves, microwaves, that means TV waves, radio waves, microwaves, radio waves, microwaves, infrared, visible light, ultraviolet, X-rays, so gamma rays and cosmic rays, etc. This is the order of the spectrum here, electromagnetic spectrum. So in this electromagnetic spectrum, the first maser was introduced here, the microwave radiation here, this microwave radiation. Microwave amplification by stimulated emission of radiation. Then after laser was introduced, okay, in 1958. Okay, so here, what is this? This laser is this visible light, which is this light is in which region actually? In the laser, light amplification by stimulated emission of radiation. Okay, this light is in which region actually in our electromagnetic spectrum? Consider this light is this region. So the lasers which lies okay in this region here.
This is visible radiation, not infrared and ultraviolet and microwave, etc. So this visible radiation, this visible light, within this visible light radiation, so these lasers which are having here, so, say here, visible and in near infrared. So here consider these are the different types of lasers which are having wavelengths here. So the wavelengths which are in a nanometer, wavelength in nanometer. Consider here it is our helium neon laser and a ruby laser. Here it is a helium neon ruby laser here. That is 694 nanometers. So wavelength of the ruby laser is 694 nanometers. So wavelength of the helium neon laser is here 633 angstrom actually. So are 633 nanometers. So coming to remaining types of the lasers, this is CO2 laser. So okay, communication diode laser. So gallium arsenide laser. So these are the remaining okay types of lasers. So anyhow, so these lasers which lies between their wavelength regions lies between here 200 nanometers to so 10,600 nanometers here. So up to this region. So actually in micrometers, 0.2 micrometers to 20 micrometers region. Of course, in terms of nanometers, their wavelength is lies between 200 nanometers to 10,600 nanometers. Because CO2 laser is it has the wavelength wavelength region here 10,600 nanometers here. So next one, different types of lasers. So we have solid state lasers and liquid lasers and gas lasers. Okay, so here the first one. So what is solid state laser? Ruby laser is a very best example of the solid state laser. It was first introduced by Theodore Maimon actually. So its wavelength region is 694.3 nanometer. So it is a nature of output continuous wave. It produces continuous wave. So here it is a visible region. It is a visible region actually. So next one, that is liquid lasers, dye laser. So pulsar. So these are the different. This is wavelength, different okay parameters. This is wavelength value. This is state of the laser. Okay, state of laser medium and nature of output, spectral division. See once here we have only these two. That is ruby laser and helium neon gas laser. So both are having wavelengths. So ruby laser has a wavelength of 694 nanometers, whereas helium neon gas laser has a wavelength 632 nanometer. Say coming to basic concept here. So before going to start about stimulated emission of radiation, so we are going to start the interaction of light with matter. How the light is interacts with matter, because already we know that light has dual nature. Similarly, matter has dual nature. Already, previous classes we have learned about the dual nature of light. So, because the wave nature of light was very experimentally verified by using the properties of interference and diffraction. So, de Broglie's matter concept is also which gives the information regarding the dual nature of matter. Actually, dual nature of matter. Both are having that means dual nature, both light and matter. So both are interacting with each other. Then what happens? Whenever light interacts with matter, that means radiation interacts with matter. So then what happens? That is during this process here. So we have to observe three phenomena actually. The process of the transfer of energy from atom to light is not possible from the classical point of view. However, the possibility arises if the interaction of light with the medium is also considered from the point of view of quantum mechanics, by using quantum mechanics, because entirely this quantum, this process, this phenomena here, this stimulated emission of radiation, this is explained on the basis of quantum mechanics. So a laser is a light source that utilizes the quantum processes for its operation. So here, the three possible interactions of electromagnetic radiation with atomic levels actually. Whenever light interacts with matter, radiation, some amount of radiation is instantaneous matter. Then what happens? We have to observe three phenomena. So first one is induced absorption takes place. Next one, spontaneous emission is existing, and the third one, stimulated emission is occurs. That means any of these three phenomena is observed whenever during the interaction of radiation with matter here.
So coming to what is induced absorption, what is a spontaneous emission, what is a stimulated emission. Actually, we know that matter is composed of so many particles. So these particles, that means these atoms, these atoms are again consisting of electrons to neutrons. That means, and each and every atom, each atom consisting of nucleus, positively charged nucleus, and around this positively charged nucleus, the electrons are revolving around it here. So the electrons which are moving around the nucleus, okay, in the stationary orbit, according to both theory here. We know that whenever an electron jumps from lower state to higher energy state, lower energy state to higher energy state, and higher energy state to lower energy state, according to it absorbs some amount of energy from the external source, and it emits whenever it jumps from higher and higher level to lower level. So whenever we have to supply some amount of energy to matter, then in the atom, the electrons are jumped from lower energy states to higher energy states, or higher energy states to lower energy state. During such transitions, upward transitions or downward transitions, so the radiation is emitted. Okay, so in such a process here, this is induced emission, induced absorption. What is induced absorption? An atom in the ground state may absorb a photon of appropriate energy and get rise to an excited state. This is called an induced absorption. The equation to represent this process is atom plus, that means photon means it has absorbed some amount of energy from the external source, where matter here atom is a part of the, it is a part of the matter. Whenever some radiation is incident, some light energy is incident on this matter, so in the matter, so in the radiation, so it is consisting of photons. So each photon having energy is equal to h nu. The minimum amount of energy associated with each photon is the h nu. So this radiation is consisting of photons, which is incident on this matter. This matter is consisting of atoms. So the atom which absorbs say photon of energy h nu, so that in this atom the electrons which are in their ground states generally, so they're excited to higher energy states by receiving this amount of energy from this incident photon, that is from incident radiation. So the electrons generally which are in ground state, that is in E1 state. E1 state is called ground state. E2 state is called excited state. Say these electrons are excited, okay, from the ground state to higher energy states, that is from E1 to E2. Okay, so by absorbing some amount of energy from the external source. So suppose it absorbs more amount of energy, so it is excited to higher energy state from E1 to E3, E1 to E4, etc. That depends upon the energy absorption of the electron. Okay, the capacity of the energy absorption of the electron. Suppose electron equal energy absorb chestundi anukunte, so higher energy states ki, that means E2, E3, E4. That means suppose E1 నుంచి E3 కి వెళ్ళాలనుకుంటే ఆ E1 నుంచి E3 కి మధ్య ఉన్నటువంటి టూ ఎనర్జీ లెవెల్స్ మధ్య ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ ఎంత అయితే ఉంటుందో అంత ఎనర్జీ ఉన్నటువంటి అంత ఎనర్జీని అది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే E1 నుంచి E3 కి వెళ్తుంది. సో the energy difference between these two energy levels E2 minus E1 is equal to delta is equal to h nu. So during this induced absorption process, the number of transitions occurred during induced absorption is that is V1 to N1 and mu f or q తీసుకుంటాం, that is external energy. This mu f which indicates nu తీసుకుంటాడు, rho తీసుకుంటాడు, లేదా mu f తీసుకుంటాడు, లేదా q తీసుకుంటాడు. Some textbooks లో q అని చూపిస్తాడు, so mu f అని చూపిస్తాడు. That is external energy. This indicates the external energy absorbed by the atom. mu f external energy, which indicates external energy absorbed by the atom. So this is here V1 to here it is called, where V1 is Einstein coefficient for induced absorption, where N1 is number of atoms in the ground state. Okay, ground state, that is E1, and UF is external energy absorbed by the atom. So this indicates, this picture indicates induced absorption. So coming to second one, spontaneous emission. What is the spontaneous emission here? An atom in an excited state may give up energy and fall back to the ground state. Suppose in that energy, in the higher energy state or excited state, the electrons are highly unstable. They are not staying more time here. They are not spending more large amount of time in the higher energy states or excited states, because their lifetime is 10 power minus 8 seconds only. Lifetime means the existence of electron in the higher energy state is called, it's a lifetime.
So the lifetime of the electron in the higher energy state is only 10 power minus 8 seconds. So after completion of its lifetime, it's come back to its ground state. Okay, and the energy is released in the form of photon. So an atom in an excited state may give up energy and fall back to the ground state. They come back to its ground state by giving some amount of energy in the form of photons. This photon energy is exactly equal to the energy difference of these two energy levels. This process is called spontaneous emission. The equation to represent this process is here atom, that is atom star. Here atom star means which is atom star, which indicates the atom. That means in the atom the electrons are existing in the higher energy states. That is higher energy states electrons ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే అవి వాటి లైఫ్ టైం కంప్లీట్ అవుతుందో immediately they come back to their ground state. Okay, so that by releasing some amount of energy in the form of photon. The emission of a photon occurs on its own. Emission of photon అనేది own గా జరుగుతుంది and without any external input as given to the excited atom. ఈ atom కి మనం ఈ excited state లో ఎలక్ట్రాన్స్ కి మేము ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ ఇవ్వట్లా. ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ ఇవ్వకపోయినా సరే అదేమవుతుందంటే ఇమీడియట్ గా సో వాటి లైఫ్ టైం కంప్లీట్ అవ్వగానే దే ఆర్ కమ్ బ్యాక్ టు దీస్ electrons. They are present in the higher energy states or excited states. They come back to their ground state by releasing some amount of energy in the form of photons. So here this is called spontaneous emission. So the atoms here, that means the electrons are come back to the ground state from their excited states. So here the number of transitions occurred during spontaneous emission is A21, N2. So A21 is means here A21 is called here Einstein coefficient for spontaneous emission. N2 is the number of atoms in the excited state E2. So number of atoms in the excited state, that is N2. Okay, E2 లో ఉన్నటువంటి number of electrons ని సో లేదా number of particles ని సో N2 అని చెప్పేసి తీసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ మనకి జనరల్ గా పార్టికల్స్ అంటాం లేదంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అంటాం. ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ పార్టికల్స్ ఏదైనా వాడచ్చు మనం. Okay, so this is the about spontaneous emission. So this is a natural emission. After completion of their lifetime, generally the electrons or particles, they come back to their ground state by releasing some amount of energy in the form of photons. The photon energy is equal to exactly the energy difference of these two energy levels, E2 minus E1. So E2 minus E1 is equal to delta is equal to H. So this is about spontaneous emission. Coming to third one, stimulated emission, because this is a very, very important process, because our laser is in the definition of laser, we have this one, that is stimulated emission of radiation. Light amplification by stimulated emission of radiation. It is pointed out by Einstein. That is here Albert Einstein then introduced చేస్తాడు already చెప్పాను. So ఇక్కడ ఏమవుతుంది, if a photon can stimulate an atom to move from a lower energy level E1 to higher energy level E2 by means of absorption transition, అంటే absorption process జరుగుతుంది, then a photon should also be able to stimulate. అంటే ఒక ఫోటాన్ గ్రౌండ్ స్టేట్ నుండి ఎగ్జాక్ట్ స్టేట్ కి వెళ్ళాలంటే ఒక ఫోటాన్ ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకు వెళ్తుంది. అలాగే ఆ హైర్ ఎనర్జీ స్టేట్ ఎగ్జాక్టెడ్ స్టేట్ నుండి గ్రౌండ్ స్టేట్ కి ఆటమ్ గ్రౌండ్ స్టేట్ కి డీఎగ్జిట్ అవ్వాలన్నా సో ట్రాన్సిషన్ జరగాలన్నా ఫోటాన్ ఇక్కడ మనము యూస్ అవుతుంది. దాన్ని చెబుతున్నాడు ఇక్కడ. సో ఇక్కడ చూడండి, then a photon should also be able to stimulate an atom from the same upper level E2 to the lower level E1. అంటే E1 నుంచి E2 వెళ్ళాలంటే ఫోటాన్ కావాలి, ఫోటాన్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. అలా కాకుండా E2 నుంచి E1 కూడా రావాలంటే then a photon should also be able to stimulate an atom from the same upper level E2 to the lower level E1. This alternative mechanism of photon emission depends upon the photon density present in the medium and is known as a stimulated emission. That means here ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఒక ఇన్సిడెంట్ ఫోటాన్, సపోజ్ ఆల్రెడీ బిఫోర్ ద ఎమిషన్ ఏమవుతుందంటే ఈ ఎగ్జాక్ట్ స్టేట్ లో పార్టికల్స్, దట్ మీన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఎలక్ట్రాన్స్ ఎగ్జాక్ట్ స్టేట్ లో ఉంటున్నాయి. సో ఉన్నప్పుడు మనకి ఈ ఎగ్జాక్ట్ స్టేట్ లో ఎలక్ట్రాన్స్ వాటి లైఫ్ టైం కంప్లీట్ అవ్వకుండానే ఒక అనదర్ ఫోటాన్ ఇన్స్టెంట్ ఫోటాన్ వాటి లైఫ్ టైం కంప్లీట్ అయిపోయి కిందకి వచ్చేస్తాయి, డీఎగ్జిట్ అయిపోతాయి గ్రౌండ్ స్టేట్ కి. అదర్వైజ్ అవి వాటి లైఫ్ టైం ఎక్కువ ఉందనుకోండి, అంటే సపోజ్ వాటి లైఫ్ టైం జనరల్ గా 10⁻³ seconds కూడా ఉండొచ్చు.
సో అది ఏ స్టేట్ లో అయితే వాటి లైఫ్ టైం ఎక్కువ ఉంటుందో దాన్ని మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ అంటాం. సో మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అన్ ఎనర్జీ స్టేట్ విచ్ హ్యాస్ లాంగ్ లైఫ్ టైమ్ ఆఫ్ ది పార్టికల్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఇట్. ఏ ఎనర్జీ స్టేట్ లో అయితే ఎలక్ట్రాన్స్ పార్టికల్స్ కి ఎక్కువ లైఫ్ టైం ఉంటుందో ఆ ఎనర్జీ స్టేట్ ని మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ అంటాం. సో సపోజ్ ఈ యాక్చువల్లీ ఈ పార్టికల్స్ లేదా ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ లో ఉన్నాయి లేదా మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ లో ఉంటే కనుక అవి కిందకి రావాలంటే డౌన్వర్డ్ ట్రాన్సిషన్ జరగాలంటే సో దానికి మనం ఒక ఇన్సిడెంట్ ఫోటాన్ తోటి దాన్ని మనము స్టిమ్యులేట్ చేస్తాం. సో డ్యూరింగ్ ఎమిషన్ అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఒక ఇన్స్టెంట్ ఫోటాన్ వెళ్ళి దీన్ని స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది. ఈ స్టిమ్యులేట్ చేయగానే సో హైర్ ఎనర్జీ లెవెల్ నుంచి లోవర్ ఎనర్జీ లెవెల్కి వచ్చేస్తుంది. సో వచ్చినప్పుడు ఈ స్టిమ్యులేట్ అంటే ఈ డౌన్వర్డ్ ట్రాన్సిషన్స్ వల్ల ఒక ఫోటాన్ వస్తుంది, ఒక ఫోటాన్ రిలీజ్ చేస్తుంది. అంటే ఇన్సిడెంట్ ఫోటాన్ అలాగే రిలీజ్డ్ ఫోటాన్ బోత్ ఆర్ ఇన్ సేమ్ ఫేజ్. సో ఈ రెండు కూడా సేమ్ ఫేజ్ లో ఉంటాయి. సో మరి ఇక్కడ ఈ స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ అంటే ఒక ఫోటాన్ తోటి మనము ఆ పార్టికల్స్ అనేది ఎలక్ట్రాన్స్ స్టిమ్యులేట్ చేస్తున్నాము. ఎందుకు స్టిమ్యులేట్ చేస్తున్నాము? ఈ స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ జరగాలంటే వాట్ ఇస్ ద కండిషన్? ఇక్కడ ఏం కండిషన్ ఉండాలి అంటే మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ ఉండాలి. సో పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ చూడండి, ఇక్కడ పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ అండ్ మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ ఈ టూ ఆర్టిఫిషియల్ కండిషన్స్ మనకి అక్కడ అచీవ్ అవ్వాలి. ఈ రెండు ఉంటేనే స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ జరుగుతుంది ఇక్కడ. సో లైఫ్ టైం కంప్లీట్ అవగానే జనరల్ గా న్యాచురల్ గా వచ్చేస్తాయి. కొన్ని పార్టికల్స్ కొన్ని ఆటమ్స్ లో ఏమవుతుందంటే లైఫ్ టైం కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత సో అవి ఏం చేస్తాయంటే డౌన్వర్డ్ ట్రాన్సిషన్ కాకుండా మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ కి వచ్చేస్తాయి. ఈ మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ కి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే పార్టికల్ డెన్సిటీ పెరిగిపోతుంది. అంటే మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ అంటే సపోజ్ E1 E2 E3 తీసుకోండి, 3 ఎనర్జీ లెవెల్స్ తీసుకోండి. మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ ఆఫ్ కోర్స్ మీకు దీంట్లో ఉంది. సో తర్వాత దాంట్లో చెబుతాను. మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ అంటే అన్ ఎనర్జీ స్టేట్. సపోజ్ E1 E2 E3 అని అనుకోండి, ఇక్కడ E1 ఉంది, ఇక్కడ E2 ఉంది. సో సపోజ్ ఇక్కడ E1 ఇది E3 అనుకోండి, మధ్యలో E2 ఉంది అనుకోండి ఇక్కడ. సో E1 నుంచి E3కి వెళ్ళిపోయి E3 నుంచి E2కి వస్తుంది అనమాట. బికాస్ E2 సపోజ్ ఒక ఎనర్జీ స్టేట్ ఉందని అస్యూమ్ చేసుకోండి ఇక్కడ. సో E1 E2 మధ్యలో ఉంది, E3 పైన ఉంది అనుకోండి. సో E1 నుంచి E3కి వెళ్ళిపోతున్నాయి. సో E3 నుంచి E2కి వస్తున్నాయి, E2 నుంచి E2 నుంచి E1కి వస్తాయి. అంటే ఇక్కడ ఒక మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ అంటే ఆ ఎనర్జీ స్టేట్ లో పార్టికల్స్ ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తాయి, దాన్ని మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ అంటాం. సో నెక్స్ట్ దాంట్లో చూస్తాం. సో ఒక హైర్ ఎనర్జీ స్టేట్ లేదంటే మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ లో ఉన్నటువంటి పార్టికల్స్ లోవర్ ఎనర్జీ స్టేట్ కి డీఎగ్జైట్ అవ్వాలంటే ఓకే డౌన్వర్డ్ ట్రాన్సిషన్ జరగాలంటే సో మనం ఒక ఫోటాన్ తో దాన్ని స్టిమ్యులేట్ చేస్తున్నాము. ఈ స్టిమ్యులేట్ చేయటం వల్ల అవన్నీ కూడా ఒకేసారి కిందకి డౌన్వర్డ్ ట్రాన్సిషన్స్ జరగటం వల్ల మీకు సో ఇక్కడ ఫోటాన్స్ అనేవి ఇన్సిడెంట్ ఫోటాన్ తో పాటు రిలీజ్డ్ ఫోటాన్ రెండు కూడా సేమ్ ఫేజ్ లో ఉంటాయి. సో ఒక ఇన్సిడెంట్ ఫోటాన్ తో స్టిమ్యులేట్ చేస్తే ఈ పార్టికల్స్ దట్ మీన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ డౌన్వర్డ్ ట్రాన్సిషన్స్ వల్ల సో ఈ డౌన్వర్డ్ ట్రాన్సిషన్స్ వల్ల ఒక ఫోటాన్ వస్తుంది. సో అది రిలీజ్డ్ ఫోటాను, అది ఇన్స్టెంట్ ఫోటాన్. ఈ ఇన్స్టెంట్ ఫోటాను రిలీజ్డ్ ఫోటాన్ రెండు కలిసి సేమ్ ఫేజ్ లో ఉంటాయి. దీన్నే స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ ఆఫ్ రేడియేషన్ అని చెప్పేసి అంటాం. సో ఆటమ్ స్టార్ తీసుకున్నాడు, సో ఫోటాన్ తో స్టిమ్యులేట్ చేశాడు. సో స్టిమ్యులేట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆటమ్ కిందకి వచ్చేస్తుంది. డౌన్వర్డ్ ట్రాన్సిషన్ లో ఆటమ్ కిందకి వచ్చేస్తుంది, అంటే ఎలక్ట్రాన్ కిందకి వచ్చేస్తుంది. సో 2 ఫోటాన్స్ వస్తుంది. అంటే సపోజ్ ఒక ఫోటాన్ ఇన్స్టెంట్ చేసి ఆ ఇన్స్టెంట్ ఫోటాన్ స్టిమ్యులేట్ చేయడం వల్ల 2 ఫోటాన్స్ వస్తున్నాయి. అగైన్ ఈ 2 ఫోటాన్స్ వెళ్ళి అనదర్ 2 ఆటమ్స్ ని, ఈ 2 ఫోటాన్స్ వెళ్ళి ఇంకొక ఆటమ్ ని, ఈ ఫోటాన్ ఇంకో ఆటమ్ ని, సో 2 ఆటమ్స్ ని అవి స్టిమ్యులేట్ చేస్తాయి. సో ఒక్కొక్క ఫోటాన్ వల్ల 2 ఫోటాన్స్ రిలీజ్ అవుతుంది. చూడండి, ఒక ఇన్స్టెంట్ ఫోటాన్ వల్ల 2 అవుట్పుట్ ఫోటాన్స్ 2 వచ్చినాయి. యాక్చువల్ ఒక ఇన్స్టెంట్ ఫోటాన్ ఒకటి, బట్ ఇక్కడ అవుట్పుట్ లో ఇన్స్టెంట్ ఫోటాన్ ప్లస్ రిలీజ్డ్ ఫోటాన్ 2 ఫోటాన్స్ వచ్చినాయి. సో అలాగే ఒక ఫోటాన్ స్టిమ్యులేట్ చేయడం వల్ల 2 ఫోటాన్స్ వస్తున్నాయి. సో ఈ ప్రాసెస్ ఇక్కడ ఇలా జరుగుతుంది. యాక్చువల్ స్టాటిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఇక్కడ చూడండి, ఒక ఇన్స్టెంట్ ఫోటాన్ వచ్చింది. సో ఇన్స్టెంట్ ఫోటాన్ దీన్ని స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది. హైర్ ఎనర్జీ స్టేట్ లోని పార్టికల్ ని ఎలక్ట్రాన్ స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది. స్టిమ్యులేట్ చేయగానే కిందకి వచ్చేస్తుంది. కిందకి రావడం వల్ల ఈ ఇన్స్టెంట్ ఫోటాన్ రిలీజ్డ్ ఫోటాన్ 2 ఫోటాన్స్ వచ్చినాయి. ఈ 2 ఫోటాన్స్ వచ్చి ఇక్కడ అనదర్ 2 ఓకే ఎలక్ట్రాన్స్ ని స్టిమ్యులేట్ చేస్తున్నాయి. ఈ 2 ఫోటాన్స్ వచ్చి 2 పార్టికల్స్ ని 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ని స్టిమ్యులేట్ చేస్తున్నాయి. సో ఈ ఫోటాన్ వెళ్ళి దీన్ని స్టిమ్యులేట్ చేసింది, 2 ఫోటాన్లు వచ్చినాయి. ఈ ఫోటాన్ అనదర్ స్టిమ్యులేషన్ చేసింది, అందర్ పార్టికల్ ని స్టిమ్యులేట్ చేసింది. సో 2 ఫోటాన్స్ వచ్చినాయి. అంటే సో 2 ఫోటాన్స్ 4 ఫోటాన్స్ అయినాయి, నెక్స్ట్ 8 ఫోటాన్స్ అయినాయి. సో ఇట్లా పెరుగుతుంటుంది యాక్చువల్లీ. సో అదే పిక్చర్ లో అదే చూపించాడు దీంట్లో. ఓకే, అయితే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఈ స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ ఏం జరుగుతుంది, ద నంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సిషన్స్ అక్కర్ డ్యూరింగ్ స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ ఈస్ B21 N2 Q or UF. B21 here 21 అంటే 2 means higher energy state నుంచి lower energy state కి వస్తుంది. సో B21 is called here Einstein coefficient for stimulated emission. N2 is number of atoms in the excited state and E2 is N2 is number of atoms in the excited state. Excited state లో పార్టికల్స్ N2 అంటున్నాము. ఓకే, నెక్స్ట్
UF is external energy absorbed by the atom. So incident photonic energy UF ఉంటుంది. Okay, ఇక్కడ చూడండి characteristics of stimulated emission. The photon induced in this process propagates in the same direction as that of the stimulating photon. A stimulating photon ni incident photon antam. This incident photon తో పాటు the photon induced, so released photon రెండు కూడా same direction లో ఉంటాయి, same direction లో propagate అవుతాయి. The induced photon has a features identical to that of the inducing photon. So here it has the same frequency, phase, the plane of polarization as that of the stimulating photon. So ఆ two photons కూడా ఎలా ఉంటాయి, సేమ్ ఫేజ్ ఫ్రీక్వెన్సీతో ఉంటాయి, సేమ్ ఫేజ్ లో ఉంటాయి. అంటే వీటిని కోహరెంట్ ఫోటాన్స్ అంటాము. అంటే కోహరెంట్ బీమ్ ఇదే లేజర్ బీమ్ అని చెప్పేసి చెప్తాం. సో మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ ఎట్లా ఉంటుంది, the two photons that have been produced, okay, can then generate 4 photons. 2 photons వచ్చి 4 photons generate చేస్తాయి. ఈ 2 photons వచ్చి 4 photons, ఈ 4 photons వచ్చి and then the 4 generated can generate 8 and so on. అట్లా పెరుగుతూ ఉంటుంది అన్నమాట యాక్చువల్లీ. సో దీన్ని స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ ఆఫ్ రేడియేషన్ అంటున్నాం. సో హౌ టు గెట్ స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్? సో దీని ఎట్లాగా, ఎందుకంటే స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ న్యాచురల్ ఎమిషన్ అని చెప్పేసి అన్నాము. బట్ స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ వచ్చేటప్పటికి ఇట్ ఈస్ ఏ ఫోర్స్డ్ ఎమిషన్. It is not a natural emission. Natural emission కాదు, it is a forced emission. Because ఇక్కడ చూడండి, ఒక ఫోటాన్ తో దాన్ని మనం ఫోర్స్ చేస్తున్నాం, స్టిమ్యులేట్ చేస్తున్నాం. జనరల్ గా మీకు స్టిమ్యులెంట్స్ అంటే తెలుసు. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. స్టిమ్యులెంట్స్ అంటే మనకు సపోజ్ బాగా హార్డ్ వర్క్ చేస్తారు అనుకోండి, మీరు మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ బాగా క్లాసెస్ వింటున్నారు, ఏదో ఒక లైట్ గా హెడేక్ వస్తుంది అనుకోండి, ఇమీడియట్ గా ఒక కాఫీయో ఒక టీయో తీసుకుంటారు. ఆ కాఫీలో టీలో మీరు దాంట్లో యాక్చువల్ కెఫిన్ అనేటువంటి కాఫీ తీసుకున్నారు. మీ మధ్య ఏదో కాఫీ అడిగారు, కాఫీ ఇచ్చారు, ఓకే కప్పు కాఫీ తీసుకున్నారు. సో కాస్త రిలాక్స్ అవుతారు. ఎందుకంటే ఆ కాఫీలో ఏముంటుంది, కెఫిన్ అనేటువంటి స్టిమ్యులేట్ ఉంటుంది. ఆ కెఫిన్ అనేటువంటి స్టిమ్యులేట్ మీ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ ని, మన బాడీలో సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అంటే బ్రెయిన్, స్పైనల్ కార్డ్ ని జాయింట్ చేసేటటువంటి అరేంజ్మెంట్ ని, ఆ సిస్టమ్ ని సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అంటాం. ఆ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ ని స్టిమ్యులేట్ చేసేటటువంటి మెటీరియల్ ఏంటంటే కెఫిన్ అనమాట. అందుకే ఇమీడియట్ గా సో కాఫీ తాగగానే ఇమీడియట్ గా మీకు ఏమవుతుందంటే రిలాక్స్ అయిపోతారు. అంటే అది మీ మైండ్ ని స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది. సో ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ చెబుతాను. సో చాలా మంది ఆఫీసర్స్, మన పెద్దవాళ్ళు, మన పేరెంట్స్ కానీ, లేదంటే మన టీచర్స్ కానీ, లేదంటే కొంతమంది అఫీషియల్స్, సో వాళ్ళకి ఏదన్నా సిగరెట్ ఇటువంటి హ్యాబిట్స్ ఉంటే వాళ్ళు జస్ట్ బాగా హెవీగా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, సో బ్రేక్ తీసుకున్నప్పుడు వెళ్ళి టీ తాగొస్తారు. టీ తాగిన వెంటనే ఒక సిగరెట్ కాలుస్తారు. అంటే టీలో వాడు కెఫిన్ ఉంటుంది, టీయో కాఫీ మొత్తానికి దాంట్లో కెఫిన్ అనేటువంటి స్టిమ్యులెంట్ ఉంటుంది. సపోజ్ వాడు ఒక సిగరెట్ కానీ, లేదంటే వాడి ఇష్టం వచ్చిన, ఓకే వాడు ఏదో జస్ట్ వాడు తీసుకుంటాడు, సిగరెట్ కానీ చుట్ట కానీ ఏదో తీసుకుంటాడు. ఆ సిగరెట్ వాటిలో ఏముంటుందండి, నికోటిన్ ఉంటుంది యాక్చువల్లీ. సో ఇక్కడ ఆ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ ని స్టిమ్యులేట్ చేసేటటువంటి మనకి 2 మెటీరియల్స్ మనము డైలీ లైఫ్ లో మనము ఓకే ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. కాఫీ తీసుకుంటే దాంట్లో కెఫిన్ ఉంటుంది. సపోజ్ సిగరెట్ తాగే వాళ్ళు ఉంటే కనుక దాంట్లో నికోటిన్ ఉంటుంది. ఇమ్మీడియట్ గా వాళ్ళు ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేసినా, సో ఒక కాఫీ తీసుకుని ఒక సిగరెట్ కాల్చి వచ్చారంటే ఇమ్మీడియట్ గా మళ్ళీ వాళ్ళకి ఎనర్జీ మళ్ళీ రీబూస్ట్ అవుతారు వాళ్ళు. అంటే అగైన్ స్టిమ్యులేట్ అవుతుంది యాక్చువల్లీ. అంటే ఒక ఎక్స్టర్నల్ ఫోటాన్, సో ఒక ఫోటాన్ తో దాన్ని మనం స్టిమ్యులేట్ చేస్తున్నాం. ఈ ఫోటాన్ వచ్చి దీన్ని ఒకటి లాగొట్టి కొడుతుంది అనమాట చెప్పాలంటే. ఇంకా అచ్చగా తెలుగులో చెప్పాలంటే, ఈ ఫోటాన్ వచ్చి ఈ ఫోర్స్, ఇది ఈ ఇన్సిడెంట్ ఫోటాన్ వచ్చి దీన్ని లాగొట్టి కొడుతుంది అంతే. ఇమీడియట్ గా ఏమవుతుందంటే దీంట్లో ఉన్నటువంటి హై ఎనర్జీ స్టేట్ లో ఉన్నటువంటి జనరల్ మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ అంటాం దీన్ని. మనకి నెక్స్ట్ హీలియం గ్యాస్ లేజర్, రూబీ లేజర్ లో మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ లో ఉన్నటువంటి ఫోటాన్స్ సో కిందకి డౌన్వర్డ్ ట్రాన్సిషన్స్ ఎప్పుడు జరుగుతాయి అనేది అక్కడ చెబుతాను. అక్కడ స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ ఎప్పుడు జరుగుతుందో చెబుతాను యాక్చువల్ దాంట్లో. ఓకే, సో ఈ హై ఎనర్జీ స్టేట్ లో ఉన్న పార్టికల్స్ లేదా ఎలక్ట్రాన్స్ లేదా మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ లో ఉన్న పార్టికల్స్ ఇమీడియట్లీ ఇన్సిడెంట్ ఫోటాన్ స్టిమ్యులేట్ చేయటం వల్ల ఇమీడియట్ గా కిందకి డౌన్వర్డ్ ట్రాన్సిషన్స్ జరుగుతాయి. ఓకే, సో దానివల్ల ఫోటాన్స్, ఒక ఫోటాన్ బీమ్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. ఈ ఫోటాన్ బీమ్ యొక్క మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే ఇట్ హ్యాస్ ద సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, సేమ్ ఫేజ్, ఓకే, అండ్ plane of polarization as that of the stimulating photons. So adanamata ante stimulated photons, that means these stimulated photons which are having same frequency and same phase, that means they are nothing but coherent photons. Okay, so మరి stimulated emission జరగాలంటే 2 conditions చెప్పాను ఆల్రెడీ. ఏంటిది? In order to obtain the coherent light from stimulated emission,
two conditions must be satisfied. For the first one is population inversion, second one is metastable state. Population inversion. Population inversion means, so to achieve high percentage of stimulated emission, a majority of atoms should be at the higher energy level than that of lower energy level. High percentage of stimulated emission కావాలంటే ఈ higher energy state లోని particles ఎక్కువ ఉండాలి when compared to lower energy state. మీ higher energy state లోని particles ఎక్కువ ఉండాలంటే, so that emission of photons will dominate our absorption. This is a non-equilibrium. This is a non-equilibrium condition and which is known as inverted population condition. అంటే చూడండి, నార్మల్ స్టేట్ లో ఏమవుతుంది, నార్మల్ స్టేట్ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్, దట్ ఈస్ n1 is greater than n2. అంటే నార్మల్ స్టేట్ లో ఈవెన్ స్టేట్ మీన్స్ గ్రౌండ్ స్టేట్ లో పార్టికల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, ఎగ్జాక్ట్ స్టేట్ లో పార్టికల్స్ తక్కువ ఉంటాయి. దట్స్ వై n1 is greater than n2 అన్నాడు. ఇది నార్మల్ స్టేట్ లో. బట్ పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ అనేటటువంటి కండిషన్, సో ఈ కండిషన్ ఏమవుతుందంటే మనము కొంత ఎనర్జీ సప్లై చేస్తాం వీటికి. సో యాక్టివ్ మీడియం ద్వారా కొంత ఎనర్జీ సప్లై చేస్తాం. మీకు తర్వాత చూద్దాం యాక్టివ్ మీడియం అంటే ఏంటి. దట్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ది లేజర్ లైట్, ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎనీ లేజర్ లైట్ దాంట్లో వస్తుంది. సో మనం ఎప్పుడైతే ఎనర్జీ సప్లై చేస్తామో ఇమీడియట్ గా ఈ గ్రౌండ్ స్టేట్ నుంచి ఎగ్జాక్ట్ స్టేట్కి వెళ్ళిపోతాయి. సో ఎంతవరకు వెళ్ళిపోతాయి అంటే, ఇదిగో ఈ సిచ్యువేషన్, ఈ నాన్ ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్, దిస్ ఆర్టిఫిషియల్ కండిషన్ వచ్చేంత వరకు ఇది జరుగుతుంది. దట్ మీన్స్ non-equilibrium condition or artificial condition in which n2 is greater than n1. n2 is greater than n1 means the number of particles or electrons present in the higher energy state is always greater than that of the number of particles present in the lower energy state. Such artificial condition is known as population inversion. So first stimulated emission జరగాలంటే ఈ కండిషన్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి, మనకి ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. This artificial condition, if this artificial condition is achieved, then only we have to observe this phenomena, that is stimulated emission of radiation. So in addition to this population inversion, so metastable state కూడా ఉండాలి. సో చెబుతుంది metastable state అంటే ఇక్కడ చెబుతున్నాను, ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి. Atoms excited to the metastable states remain excited for an appropriate time which is of the order of 10⁻⁻⁶ to 10⁻⁻3. Actually 10⁻⁸ seconds వాటి యొక్క లైఫ్ టైం హైయర్ ఎనర్జీ స్టేట్స్ లో ఆ పార్టికల్స్ యొక్క లైఫ్ టైం 10⁻⁸ seconds ఉంటుంది. బట్ ఈ metastable state వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది, 10⁻⁻3 seconds అంటే పెరుగుతుంది. So this is 10⁻⁶ to 10⁻3 times the lifetimes of the ordinary energy levels. అంటే మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ లో, సో హైయర్ ఎనర్జీ స్టేట్ 10⁻⁸ seconds ఉండేది, ఆ మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ మధ్యలో ఉంటుంది అనమాట. సపోజ్ E1, E3, E2 అనుకోండి, ఇక్కడ E2 ఉంది అనుకోండి, ఆ E3 నుంచి E2కి వచ్చేస్తుంది. E2కి వచ్చేసినప్పుడు ఆ మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ లో అంటే ఎనర్జీ స్టేట్ లో పార్టికల్స్ ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తాయి. హైయర్ ఎనర్జీ స్టేట్ లో 10⁻⁸ seconds స్పెండ్ చేస్తే, లోవర్ ఎనర్జీ స్టేట్ అంటే మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ లో 10⁻⁻3 seconds స్పెండ్ చేస్తాయి. 10⁻⁸ ఎక్కువ, 10⁻⁻3 ఎక్కువ, చెప్పండి. హలో, 10⁻⁻3 is greater than 10⁻⁸. Is it clear now? So 10⁻⁻3 అంటే 10⁻⁻3 is more lifetime of the particles present in the such energy state. That energy state is called metastable state. And what is metastable state? Metastable state is nothing but it is an energy state in which the particles which are existing long lifetime or which are having 10⁻⁻3 seconds. Yeah, energy state like that. In which energy state the particles are existing 10⁻⁻3 seconds or they're having long lifetime. Okay, when compared to higher energy states, such energy state is known as metastable state. So this is about, okay, actually meeku GIF pictures pettanu. Actually manaki ee slide show lo chuste ivi meeku ee transitions jarugutayi ikkada. Actually ఈ గిఫ్ట్ పిక్చర్ యాక్చువల్లీ అంటే స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ ఎట్లా జరుగుతుంది అంటే మీకు ఇక్కడ షేర్ స్క్రీన్ చేయడం వల్ల కనిపించట్లేదు. ఇదే మీరు ఇదే పీపీటీని స్లైడ్ షోలో చూస్తే ఇది మీకు ఒక పిక్చర్ వస్తుంది అనమాట యాక్చువల్లీ. సో రన్నింగ్ పిక్చర్ వస్తుంది అనమాట. సో అబ్జార్ప్షన్ లోవర్ ఎనర్జీ స్టేట్ నుండి హైయర్ ఎనర్జీ స్టేట్కి వెళ్తుంది. సో మీకు సింపుల్ గా చూపించాను అనమాట అబ్జార్ప్షన్ అంటే ఏంటి. యాక్చువల్లీ లోవర్ ఎనర్జీ స్టేట్ నుంచి హైయర్ ఎనర్జీ స్టేట్కి వస్తుంది. ఇది E1 స్టేట్ కదా. సో ఎనర్జీ అబ్జార్బ్ చేసుకుని E1 నుంచి E2కి వెళ్తుంది. దాన్ని అబ్జార్ప్షన్ అంటాం. సో స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ అంటే హైయర్ ఎనర్జీ నుంచి లోవర్ ఎనర్జీకి వస్తుంది. ఎప్పుడు వాటి లైఫ్ టైం కంప్లీట్ అవ్వగానే న్యాచురల్ గా వచ్చేస్తుంది. ఈ స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ లో రిలీజ్ అయిన ఫోటాను దాని ఇష్టం వచ్చిన డైరెక్షన్ లో తిరుగుతుంది. అది
ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ లో ఈ స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ లాగా ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళవు, ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళవు, ఇవన్నీ కూడా ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళవు. ఈ స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ లో రిలీజ్ అయినటువంటి ఫోటాను అది ఏ డైరెక్షన్ అయినా వెళ్ళొచ్చు. ఇది న్యాచురల్ ఎమిషన్, ఫ్రీగా జరిగిన ఎమిషన్. దిస్ స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ is also known as it is a natural emission or free emission, because the released photon during this spontaneous emission, it is moving in different directions. Whereas in case of stimulated emission, the released photon which is particularly moving in a particular, it is moving in a particular direction, okay, which has the same, all these released photons during the stimulated emission which are having same frequency, which are in same phase, that means this released photon beam is nothing but laser beam. The coherent beam ne released coherent beam ne laser beam ani cheppesi antadu. Okay, so anyhow, so what are the two conditions? So what are the two conditions? First one is population inversion, and second one is metastable state. What is, I repeat here, population inversion means it is an artificial condition in which the number of particles present in the higher energy state is always greater than that of the lower energy state. Such an artificial condition or non-equilibrium condition is known as population inversion. What is metastable state? It is an energy state in which the particles which are having long lifetime, or the particles which are having 10 power minus 3 seconds lifetime period. So that such an energy state is known as metastable state. Okay, anyhow, this represents, this picture represents, this is absorption, spontaneous emission, it is a stimulated emission. In the stimulated emission here, this is the particles present in the higher energy state or metastable state. One incident photon is stimulate this okay, particular electrons so that they come back to their lower energy states. Okay, coming to what are the differences between spontaneous emission and the stimulated emission. So coming to here, so spontaneous emission, the atom in the excited state returns to ground state, thereby emitting a photon without any external inducement, and without any external agency, without any external radiation. ఈ స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ లో అది దానంతట అది వచ్చేస్తుంది, దాని మన ఎక్స్టర్నల్ రేడియేషన్ ఇవ్వక్కల. నేను ఎక్స్టర్నల్ రేడియేషన్ ఇచ్చామా, సో హైయర్ ఎనర్జీ స్టేట్ లోవర్ ఎనర్జీ స్టేట్ ఆటోమేటిక్ గా న్యాచురల్ గా వచ్చేస్తుంది. దీనికి మనం ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ ఇవ్వాల, ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్ నుంచి ఎనర్జీ ఇవ్వాల. హైయర్ ఎనర్జీ స్టేట్ నుండి లోవర్ ఎనర్జీ స్టేట్ కి న్యాచురల్ గా ఓకే డిఎక్సైట్ అవడం వల్ల ఓకే అది ఫోటోన్ రిలీజ్ చేస్తుంది. దాన్ని న్యాచురల్ ఎమిషన్ ఆర్ స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ ఆర్ ఫ్రీ ఎమిషన్ అంటాం. దీంట్లో ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ ఏమి ఇవ్వాల మనం. సో అదే చెబుతున్నాడు పాయింట్ ఇక్కడ, ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ ఏమి ఇవ్వాల. ఇక్కడ చూడండి, స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ ఏం జరుగుతుంది, an atom in the excited state is induced to return to ground state, thereby resulting in two photons of same frequency and same energy. అంటే an atom in the excited state is induced to return to ground state. అంటే మనం కొంత ఎనర్జీని ఇస్తున్నాం, ఇక్కడ కొంత ఎనర్జీని ఇస్తున్నాం. సో ఎనర్జీ ఇస్తున్నప్పుడు టూ ఫోటాన్స్ వస్తున్నాయి, అవి కూడా సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ సేమ్ ఎనర్జీతో ఉంటున్నాయి. నెక్స్ట్, ద ఎమిటెడ్ ఫోటాన్స్ కెన్ మూవ్ ర్యాండమ్లీ. చెప్పాను ఇక్కడ, ఈ స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ లో రిలీజ్ అయినటువంటి ఎమిటెడ్ ఫోటాన్స్ ర్యాండమ్ డైరెక్షన్స్ మూవ్ అవుతాయి. బట్ వెరాజ్ ఇన్ స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ ద ఎమిటెడ్ ఫోటాన్స్ మూవ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ అండ్ ఈస్ హైలీ డైరెక్షనల్. So in case of a spontaneous emission, the photons are not in phase, whereas in stimulated emission the photons are in phase. Okay, so already we know that the equations, the number of rate of transition and the number of transitions or the rate of transition is given by, so in spontaneous emission is nothing but A21 into N2, whereas in stimulated emission B21 N2 into rho. Okay, VF తీసుకున్నాము, న్యూఎఫ్ తీసుకున్నాము, ఇక్కడ రో తీసుకోవచ్చు, ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. దిస్ ఈ రో ఆర్ న్యూఎఫ్ ఇండికేట్స్, ఆల్రెడీ ఇక్కడ చెప్పాను యాక్చువల్లీ. దిస్ ఈస్ యూఎఫ్, దిస్ యూఎఫ్ ఇండికేట్స్ ఎక్స్టర్నల్ రేడియేషన్. Okay, external radiation. So next incoherent radiation is okay produced in case of spontaneous emission, whereas in stimulated emission coherent radiation, because all the photons which are moving in the same direction, which are having the same frequency, which are in the same phase, so it is a coherent light is produced in case of stimulated emission, whereas incoherent light, that is incoherent radiation, is produced in case of spontaneous emission. So last point here, in the spontaneous emission, having more angular speed during propagation, that means light from sodium vapor lamp. What are the examples ikkada istunadu? Light from sodium vapor lamp or mercury vapor lamp, which are examples of the spontaneous emission, whereas stimulated emission examples of light from laser sources having less angular speed during propagation. Angular spread actually, and more angular spread actually. And spread, angular spread ante
బాగా దట్ మీన్స్ హ్యావింగ్ మోర్ యాంగులర్ స్ప్రెడ్. నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్ లో చదువుతాను మీకు యాంగులర్ స్ప్రెడ్ అంటే సపోజ్ ఒక టార్చ్ లైట్ వేశారనుకోండి, ఆ టార్చ్ లైట్ మీకు ఒక వాల్ కి వేసినప్పుడు అది స్ప్రెడ్ అవుతుంది, డీవియేట్ అవుతుంది. ఎంత మోర్ డీవియేషన్ అంటే మోర్ యాంగులర్ స్పీడ్ అంటాం, స్ప్రెడ్ అంటాం. మోర్ యాంగులర్ స్ప్రెడ్ అంటే ఎక్కువ డీవియేట్ అవుతుంది, ఇలా ఎక్కువ డీవియేట్ అవుతుంది. సపోజ్ ఒక టార్చ్ లైట్ వేస్తాను అనుకోండి, ఒక టార్చ్ లైట్ వాల్ మీద వేస్తే ఎక్కువ డివేట్ అవుతుంది యాక్చువల్గా. అదే ఒక లేజర్ లైట్ అయ్యింది, ఎటు డివేట్ అవ్వదు, లెస్ యాంగులర్ స్ప్రెడ్ అంటాం, ఎటు డివేట్ అవ్వదు, స్ట్రైట్ గా వెళ్ళిపోతుంది. ఒక లేజర్ లైట్ మీరు హీలియం లేజర్ వెరీ చీప్ అండ్ బెస్ట్, అది మనకి దొరుకుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఫ్రీలీ అవైలబుల్, మనకి మార్కెట్ లో దొరుకుతుంది. దాన్ని తీసుకొచ్చి మీరు లేజర్ లైట్ హీలియం లేజర్ స్పాట్ వాల్ మీద వేయండి, అలాగే బ్యాటరీ లైట్ తీసుకుని సో వాల్ మీద వేయండి, రెండింటికి డిఫరెన్స్ చూస్తారు. అదే మోర్ యాంగులర్ స్ప్రెడ్ అంటే ఎక్కువగా డివేట్ అయితే కనుక, సో లైట్ ఎక్కువ డివేట్ అవుతుంది, సో ఇలా పక్కకి వెళ్ళి డివేట్ అవుతుంది, దాన్ని మోర్ యాంగులర్ స్ప్రెడ్ అంటాము. లెస్ యాంగులర్ స్ప్రెడ్ అంటే లైట్ స్ట్రైట్ గా వెళ్ళిపోతుంది. ఒక పాయింట్ మనకి స్ట్రైట్ డైరెక్షన్ వెళ్ళి వాల్ మీద ఒక పాయింట్ దగ్గర పడుతుంది, దీనే లెస్ యాంగులర్ స్ప్రెడ్ అంటాము. సో లైట్ ఫ్రమ్ లేజర్ సోర్స్, ఇట్ ఈస్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్. కమింగ్ టు ద రిలేషన్స్ బిట్వీన్ ఐన్స్టీన్ కోఎఫిషియెంట్స్. సో ఇది నెక్స్ట్ క్లాస్ చూద్దాం, ఎందుకంటే ఇంతవరకు సరిపోతుంది ఈ రోజుకి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ నా? ఇంకా అది కూడా కంటిన్యూ చేస్తానా? కోఎఫిషియెంట్స్ నో సార్. హలో, రేపు క్లాస్ స్టాఫ్ చెప్పండి. 11 కి క్లాస్ ఉందా మీకు? హలో, ఓకే, ఉన్నా లేకపోయినా ఇంక వద్దులే, ఈ రోజు ఇక్కడ ఆఫ్ చేసేద్దాం, ఎందుకంటే ఇంతవరకు సరిపోతాయి. ఎందుకంటే ఇది రేపొద్దుట ఫ్రెష్ గా నేర్చుకుందాం. రిలేషన్స్, ఐన్స్టీన్ కోఎఫిషియెంట్స్ డెరివేషన్ పార్ట్ ఉంటుంది, ఇది రేపొద్దున మనం సెపరేట్ గా ఫ్రెష్ గా నేర్చుకుందాం. ఇంతవరకు మేబీ 11 స్లైడ్స్ చెప్పాను. ఓకే, సో ఇంతవరకు సరిపోతుంది. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే సార్. టెల్ మీ ఎనీ డౌట్స్. టెల్ మీ. నో సార్. హలో. నో సార్.